Hello students, welcome back to Vignan Academy, video number 4 of Waves. Consistency is very important in everyone's life to get success. ನೀವು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಅನ್ನೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. Let us take an example of one of the most successful cricketer in the world. ಯಾರದು? It is our proud Virat Kohli. Am I right? So Virat Kohli ಅವರು ಒಂದು ಸೆಂಚುರಿನ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಒನ್ ಡೇ ಮಿರಾಕಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್. ಒಂದೇ ಒಂದು ದಿನ ಏನೋ ಅದ್ಭುತ ಆಗೋಯ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ಸೆಂಚುರಿ ಹೊಡೆದ್ರು ಅಂತಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ಡ್ ಎಸ್ಟರ್ಡೇ ಆರ್ ಡೇ ಬಿಫೋರ್ ಎಸ್ಟರ್ಡೇ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ 12 years of hard work. I have been watching him since my childhood. I know him, how he works out. I know how he practices every day. Match idru, ilde idru, every day practice ಮಾಡ್ತಾರೆ. Every day practice ಮಾಡಿ 12 years he has mastered the skill, he has mastered the game, and every time when he goes to the ground he gives his level best performance. So that is the result and power of consistency. So consistency ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದು ದಿನ ಓದ್ಬಿಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2-3 days ಆದಮೇಲೆ ರೆಸ್ಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ಲಿ. ಸೊ ಇವತ್ತು 4 hours ಓದಿ, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಸಡನ್ನಾಗಿ 10 hours 9 hours ಓದೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋರು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ 4 hours ಓದಿ. ನಾಳೆ 4.5 hours, 4 hours 30 minutes, next 5 hours, 5.5 hours, ಅದರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿನ 6 hours. ಈ ಥರ ನಿಮ್ಮ ವರ್ಕನ್ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಯುವರ್ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್ ಓವರ್ ಯುವರ್ ವರ್ಕ್ ಶುಡ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಆಫ್ ದ ವರ್ಕ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ಗೆ ಟೈಮ್ ಕೊಡೋಣ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಡೋಂಟ್ ವೇಸ್ಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಇನ್ ಅನ್ನೆಸೆಸರಿ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೋ ನೆಸೆಸರಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್. ಸೊ ಅನವಶ್ಯಕತೆವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೇರೆ ಈವೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಟೈಮ್ನ ಕೊಡೋದನ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಯು ಅಲಾಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಟು ದ ಗಿವೆನ್ ಪೋರ್ಷನ್. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇದೆ ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ನಿಲ್ಲಬಾರ್ದು. ಸೊ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆಲ್ವೇಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್, ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಎಂಜಾಯ್ ಯುವರ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟ್ರಗಲ್. ನಿಮಗೆ ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಏನಾದರೂ ಸಿಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎಂಜಾಯಬಲ್, ಇಟ್ ಈಸ್ just a minute of enjoyment. That's it. So if you want to enjoy the success, you have to hard work. Always remember, early success is a scam. So ratri success agidre, it is a scam. Don't believe in that one. You have to work for yourself, you have to motivate yourself, and you have to plan according to your own schedule. So ನಿಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು, ಯಾವ ಥರ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ಥರ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯು ನೋ ವೆರಿ ವೆಲ್, ಬೆಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಮೀ. ಸೊ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಟ್ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೆಟ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಬೈ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್. ಬನ್ನಿ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ವಿಡಿಯೋ ನಂಬರ್ 4 ಆಫ್ ವೇವ್ಸ್. ಈ ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಎ ಟ್ರಾನ್ಸ್ವರ್ಸ್ ವೇವ್ ಇನ್ ಎ ಸ್ಟ್ರೆಚಡ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್. ಸೊ ಸ್ಟ್ರೆಚಡ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಣ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಗಿಟಾರ್. ಒಂದು ಗಿಟಾರ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಣ. ಗಿಟಾರಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಕಡೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಸೇರಿ ಕಟ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸ್ಟ್ರಿಂಗನ್ನು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಲೈಕ್ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಟಿನ್ 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 ನೆನಪಿದೆಯಾ? ಸೊ ಈ ಥರ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈ ಕಡೆ ಒಂದು ಪಲ್ಸ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಪಲ್ಸು ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಸ್ಪೀಡ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಪಲ್ಸ್ದು ಅಂತ ಈ ಈಕ್ವೇಷನಲ್ಲಿ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಡಿರೈವೇಷನ್ ಬೈ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ವಿಡಿಯೋ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಡಿರೈವೇಷನ್ ಎಲ್ಲೂ ಕೇಳಿರೋ ನನಗೆ ಎವಿಡೆನ್ಸಸ್ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಸೇಫರ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋಲಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ವಿತ್ ಪೀಪಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಚ್ ದಟ್ ಒನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲದೇ ಇರೋರು ಬರೀ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್. ಸೊ ಇದು ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗತ್ತೆ? ಸೊ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ಸೊ ಈಗ ಇದ್ರ ಟೆನ್ಷನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ 100 Newton ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. 100 Newton. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟ್ರೈ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಸೊ ಇನ್ನು ಯಾವುದೋ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಇದೆ, ಅದು ಈ ಥರ ಇದೆ, ತುಂಬ ವೀಕ್ ಆಗಿದೆ, ಹೌದಾ? ಟೆನ್ಷನ್ ಭಾಳ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ. ಟೆನ್ಷನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 10 Newton. ಅಯ್ಯೋ, ಈ ಥರ ಇದೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ವೇವ್ಸ್ನ ಪಲ್ಸ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಠಿಂಗ್ ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಝರ್ ಅಂತ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಪಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಟೆನ್ಷನ್. ದ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ದ ವೇವ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಟೆನ್ಷನ್. ಆಮ್ ಐ ರೈಟ್? ಸೊ ಇನ್ನು ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಸೊ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಸ್ ಆನ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ವೇವ್. Observations on speed of the wave. The speed of the wave, the speed of transverse wave. ಯಾಕಿದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ವರ್ಸ್ ವೇವ್? ನೋಡಿ, ವೇವ್ ಇಲ್ಲೇನಾದರೂ ಒಂದು ಪಲ್ಸ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ, ಒಂದು ಕಾಯಿನ್ ತಗೊಂಡು ಏನಾದರೂ ಇಲ್ಲಿ ಪಲ್ಸ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ, ಗಿಟಾರಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ
ಟಿಂಗ್ 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 ಅಂತ. ಸೊ ಇದೊಂದು ಪಲ್ಸ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪಲ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಈ ಥರ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೂವ್ ಆಗುವಾಗ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಈ ಥರ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವೇವ್ ಇಸ್ ಪ್ರಾಪಗೇಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್, ಬಟ್ ದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆರ್ ವೈಬ್ರೇಟಿಂಗ್ ಇನ್ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಇಂಥ ವೇವ್ಸ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ವರ್ಸ್ ವೇವ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಹೌದಾ. ಸೊ ಅಂಥ ವೇವ್ಸ್ಗೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ವೇವ್ depends on the tension in the string, tension in the string, and also it depends on linear mass density. ಸರ್ ಇದೇನಿದು ಹೊಸದಾಗಿ ಕೇಳ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಲೀನಿಯರ್ ಮಾಸ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ. ನಮಗೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತು, ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ವಾಲ್ಯೂಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಾಸ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಲೀನಿಯರ್ ಮಾಸ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದೇ ಥರ ಒಂದು 1 ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ 1 ಮೀಟರ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ವೆಯ್ಟ್ ಇದೆ, ಮಾಸ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಲೆಂತ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಲೀನಿಯರ್ ಮಾಸ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ. ಇದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಲೀನಿಯರ್ ಮಾಸ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಲೀನಿಯರ್ ಮಾಸ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಡ್ ಇಂದ ಕರಿತೀವಿ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅನದರ್ ವರ್ಡ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಮಾಸ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಲೆಂತ್. ಮಾಸ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಲೆಂತ್. ಮಾಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಲೆಂತ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಲೀನಿಯರ್ ಮಾಸ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ. ಸೊ ಇದ್ರ ಎಸ್ ಐ ಯೂನಿಟ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, kg per meter. ಟೆನ್ಷನ್ಗೆ ಎಸ್ ಐ ಯೂನಿಟ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ನ್ಯೂಟನ್. So it's from the force within the string, right? So Newton. So formula ಬರೀತೀನಿ, the speed ಬೇಕಾದ್ರೆ dimensional analysis ಮಾಡಿ ನೀವು derivation ಮಾಡ್ಬೋದು. You can prove that the speed is equals to so and so what I am going to write. Proof ಬೇಕಾದ್ರೆ by the end of the video you can watch this one. The speed of the wave is equals to square root of t by mu. So wave mu is the linear mass density of the string. T is the tension in the string. So tension ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ according to this equation. So according to this relation, tension ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಟೈಟಾಗಿ ಕಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಿಂಗಲ್ಲಿ ವೇವ್ ಒಂದು ಕಾಯಿನ್ ತಗೊಂಡು ಠಿಂಗ್ ಅಂತಂದರೆ ಫರ್ ಅಂತ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಹೌದಾ. ಸೊ ಅದೇ ಲೂಸ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಠಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರಿಲೇಷನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಲೀನಿಯರ್ ಮಾಸ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ. ಗಿಟಾರಲ್ಲಿರೋ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ನ ಗಮನಿಸಿದ್ರೆ ತೀರಾ ಸಣ್ಣದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಬದಲು ಕೆ ಇ ಬಿ ಕರೆಂಟ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಆ ವೈರ್ನ ತಗೊಂಬಂದು ಕಟ್ ಹಾಕಿ ಯು ಟ್ರೈ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ದ ವೇವ್ಸ್. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಲೆಸ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್. ಸೊ ಸ್ಪೀಡ್ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್ ಒನ್. ಸೊ ಕೆ ಇ ಬಿ ಕರೆಂಟ್ ವೈರ್ಗೆ ಲೀನಿಯರ್ ಮಾಸ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ದ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಗಿಟಾರ್. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಲೀನಿಯರ್ ಮಾಸ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಮೇಕ್ ಎ ನೋಟ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಎ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ಒಂದು ಡಬ್ಬಾ ಕ್ವಶನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಡಬ್ಬಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಬಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ನಾವು. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಮೇಕ್ ಎ ನೋಟ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಡನ್? 3, 2, 1 ಡನ್. ಯಾ. Let us consider a system like this. On the system na consider mana illi rigid support ide. So let me consider a pulley of massless and frictionless, a string of linear mass density mu is equals to 0.25 kg per meter. ಇಷ್ಟು ಲೀನಿಯರ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವೈರ್ನ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಲೀನಿಯರ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವೈರ್ನ ಎಳೆದು ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಪುಲ್ಲಿಯಿಂದ ಒಂದು ಮಾಸ್ಗೆ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟಿದು? 2 kg ಮಾಸ್. ಎ 2 kg ಮಾಸ್ is hung to one of the free end of the string and another end is tied to the rigid support. Calculate the illinda illige, let us consider this point is A, this point is O. So calculate, and I am giving distance as 50 centimeter. Question is calculate the time taken for a pulse to travel from A to O in the given figure. Try ಮಾಡಿ. Pause the video and try by yourself. ಆಯ್ತಾ? So I am going to solve.
3, 2, 1, done. So ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ one of the biggest assumption ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಸಂಪ್ಷನ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ tension is constant throughout the string. Why it has happened? We are assuming the mass of the string is very negligible compared to this one. 1 meter ತಗೊಂಡ್ರೆ 0.25. It's we are assuming by assuming mu is small, tension throughout the string remains same. Tension throughout the string remains same. ಅಂದ್ರೆ ಪೂರ್ತಿ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟಿ. ಇಲ್ಲಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಟಿ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಟೆನ್ಷನ್ ಟಿ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಟೆನ್ಷನ್ ಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಇನ್ನೂ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 2 kg ಮಾಸ್ ಇದೆ. 2 kg ಮಾಸ್ ಇದ್ರೆ so we are assuming the mass of the string is negligible, hence the linear mass density is very small. Therefore the weight acting downward will be only the weight of this mass, that is mg. M place alli 2 ide, therefore tension is equals to mg and same tension will appear here. So therefore what is the speed of a transverse wave? V is equal to square root of t by mu. So that is square root of t value enu mg. M place alli enide 2 ide, g place alli 10 hakolana, divided by linear mass density is 0.25. So 1 0 eliminate ಮಾಡೋಣ. ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. The speed of the wave is square root of 2 divided by 2.5. So that is V meter per second. So we got the value of V value ಸಿಕ್ಕಿದೆ and we need to calculate what is the time taken to travel from here to here. So ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಲ್ಸ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಕಾಯಿನ್ ತಗೊಂಡು ಥಿನ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಪಲ್ಸ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಆ ಪಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬೈ ಟೈಮ್. The time is equals to distance by speed. So therefore time taken is equals to what is the distance from here to here, 50 anta baribedi is half meter. So that is 0.5 meter divided by speed estide root 2 divided by 2 root 2.5 under root. So these many seconds. Just check by yourself how much you are going to get. I don't know. So ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟನ್ನು ಬರೀ. ಸೊ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗಿರೋದು ಏನಂದ್ರೆ ಥ್ರೂಔಟ್ ದ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ದ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಅಸಂಪ್ಷನ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಸಮ್ ನೀಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ನೀಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರಿಮೂವ್ ದಿಸ್. 3, 2, 1, done. So let us solve a question from NEET 2022. NEET 2022 ಅಲ್ಲಿ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಿದೆ. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ ನಾವು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಇರೋಣ. ಸೊ ದಟ್ ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಏನಾದರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ಎ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ NEET 2022. NEET 2022 ಇಂದ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಅಪಿಯರ್ ಆಗಿದೆ. If the initial tension in string is doubled, then the ratio of initial speed to final speed of transverse wave in it is ratio of initial speed to final speed of a transverse wave in it. Option A 1:2, option B 2:1, option C 1:√2, option D √2:1. So ನಮಗೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಫೈನಲ್ VI divided by VF ಬೇಕು. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್. NEET 2022. ಸೊ ಮಾಡಿ ಟ್ರೈ ಬೈ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್.
Try by yourself. Try ಮಾಡಿದ್ರೆ I'm going to tell the answer. The answer is C. Solve ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದು if you got an idea. So after solving some problems you will get an idea. So how to ಏನಿಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. V is equal to square root of T by mu. ಸೊ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಇನಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಟೆನ್ಷನ್ T ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಟೆನ್ಷನ್ T ಡ್ಯಾಶ್ ಏನಿದೆ 2T ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸ್ಪೀಡ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇ ಡಿಂಟ್ ಕಾಮೆಂಟ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಮ್ಯೂ ರಿಮೈನ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. V is equal to square root of VI is equals to square root of T divided by mu. VF is equals to square root of 2T divided by mu. So VI by VF, ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಿರೋದು VI by VF VF by VI. VI by VF, VI divided by VF is equals to mu cancel ಆಗುತ್ತೆ, TT cancel ಆಗುತ್ತೆ, 1 by root 2 ಇರುತ್ತೆ. ರೇಷಿಯೋ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 1 by 1 is to root 2 is the ratio. Option C is the answer. So please make a note on that one. We are going to solve next one. ಆಯ್ತಾ? Done? Please make a note on that one. So I'm going to remove this. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Done? Yeah. So next question is like this from NEET 2016. NEET 2016 question ಬರೀತೀನಿ. From NEET 2016. NEET 2016. Phase 1. NEET 2016 phase 1. The question goes like this. So there is a rigid support. For that rigid support, a uniform rope of M1 is attached and another end of the rope is connected to mass M2. So now if a pulse is created at this end, ಈ ಕಡೆ ಒಂದು ಪಲ್ಸ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ, λ1 ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಪಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಹೋದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ, λ2 ಇರುತ್ತೆ. Now find the ratio of λ2 by λ1. So question, find the ratio of λ2 divided by λ1. Find the ratio of λ2 divided by λ1. So ಈ ಪಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ λ1 ಇರುತ್ತೆ, ಅದ್ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಸ್ಪೀಡ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಏನಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ಮಾಸ್ M1 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದಿಸ್ ಮಾಸ್ M1 ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಬಿ ನೆಗ್ಲಿಜಿಬಲ್. ತೀರಾ ಸಣ್ಣದಾಗಿದೆ, ನಾವು ನೆಗ್ಲಿಜಿಬಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಸೊ ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಮಾಸ್. ಯು ಕೆನಾಟ್ ಇಗ್ನೋರ್ ದ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎ ಸರ್ಟೆನ್ ಕನ್ಸಿಡರಬಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ, M1 ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ಈ ಡೇಟಾನ ಈ ಕಡೆ ಬರೀತೀನಿ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ದ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ λ2. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ದ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ λ1. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ λ1, ಇಲ್ಲಿ λ2 ಇದೆ. ಸೊ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ λ2 ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ, λ1 ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ, ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ದ ವೇವ್. ಆಲ್ವೇಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್ when a wave enters to when a wave changes its speed, frequency remains unchanged. Frequency remains unchanged. Please make a note on this one. Very important point. Second PCL ಮತ್ತೆ ಬರುತ್ತೆ. When a wave changes its speed, its frequency remains unchanged, but its wavelength changes according to the change in speed of the wave. ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ, ಬಟ್ ಯಾವಾಗ ಸ್ಪೀಡ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೋ ಒಂದು ವೇವ್ದು, ಅದರ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ರಿಲೇಷನ್ V is equals to nu lambda. That is the speed of the wave. ಸೊ ಈಗ ಸ್ಪೀಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ನ್ಯೂ ಕಾಮನ್ ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಸೇ V is proportional to lambda? Using this logic we are going to solve here. ಸೊ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೀಡು ಒಂದೇ ಇರತ್ತಾ? ನೋ. ಯಾಕೆ ಒಂದೇ ಇರಲ್ಲ ಅಂದರೆ
tension is different from ಇಲ್ಲಿ ಏನು tension ಇರುತ್ತೋ that is different from the tension in the uppermost point. What do you mean by tension? Tension ಅಂದ್ರೆ ಏನು? It is a weight acted by the mass towards downside. Downside mass ಎಷ್ಟು ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ portion ಅಲ್ಲಿ, so that is the tension will be acting upward. And what is a mass? What is a mass downward from this point? That is a into G, that is a tension in the upper side. So what is a mass acting at this point? ಈ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದೆ. Consider the bottommost point. The tension at this point, let me call this as T. T2 ಅಂತ ಕರೆಯೋಣ. For example, T1 ಅಂತ ಕರೆಯೋಣ. Let us call this as T1. Tension at this point is equals to ಅದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಎಷ್ಟು ಮಾಸ್ ಇದೆಯೋ ಅದು ತಾನೇ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ವೆಯ್ಟ್ ಆಗ್ತಿರೋದು. ಸೊ M2G ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಟೆನ್ಷನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಟೆಡ್ ಡೌನ್ವರ್ಡ್. ಅಂದರೆ ಈ ರೋಪ್ ಎಂಡಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಿಂತ ಕೆಳಗಡೆ ಎಷ್ಟು ಮಾಸ್ ಇದೆ? M2 ಇದೆ. ಸೊ M2G ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಡೌನ್ ಸೈಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅ ಟೆನ್ಷನ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್? ಈ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಎಂಟೈರ್ ಮಾಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಡೌನ್ ಸೈಡ್. ಈ ಪಾಯಿಂಟಿಗಿಂತ ಕೆಳಗಡೆ ಎಷ್ಟು ಮಾಸ್ ಇದೆಯೋ ಅಷ್ಟು ಮಾಸ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಟೆನ್ಷನ್ ಅಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ 2 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು mass of entire system which is downside. ಈ ಮಾಸ್ ಜಾಯಿನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು ಜಾಯಿನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ M1 plus M2 into G ಅಂತ ಬರೀಬೋದಾ? Tension at point 2 is equals to M1 plus M2 into G. So that is a tension here, this is a tension here. So now let us calculate velocity. So can I say lambda is proportional to V? ಹಾಗಾದ್ರೆ V is proportional to lambda ಅನ್ನೋ ಬದಲು, in other words, lambda is proportional to square root of T by mu ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಾ? Lambda is proportional to square root of T by mu. Similarly, lambda 1 is proportional to T1 by mu, and mu is constant throughout the string. Constant ಇದೆ ಅಂತ assume ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Lambda 2 is proportional to square root of T2 by mu. So we want lambda 2 by lambda 1. Lambda 2 divided by lambda 1 is equals to square root of mu cancel ಆಗುತ್ತೆ, T2 divided by T1. Square root that is equal to T2 is M1 plus M2 into G divided by M2. So that is square root lambda 1 divided by lambda 2. Lambda 2 divided by lambda 1. Lambda 2 divided by lambda 1 is proportional to or in other words equals to square root of M1 plus M2 divided by M2. So that is the answer for this question. Note ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Done? So note ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, we are going to solve another problem. So let us solve another problem based on this one. I am going to erase 3 to 1. Done. Yeah. So there is a system like this. ಈ ಥರ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ. So where a string is connected to a pulley, one pulley here and another pulley here like this, and there is a mass here and another mass here. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು mass ನ connect ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, M1 M2. The tension in this portion of the string is T. This portion ಈ portion ಅಲ್ಲಿ T ಇದ್ರೆ, let me call this as names A, B, C, D, E. Given speed of wave in the portion ED is equals to V1, and the speed of a pulse in CB region is V2. Find V1 by V2. Find V1 by V2. So E portion ಅಲ್ಲಿ speed of the wave ಎಷ್ಟಿದೆ? V1 ಇದೆ. ಈ portion ಅಲ್ಲಿ ED portion ಅಲ್ಲಿ, so ಈ portion ಅಲ್ಲಿ BC ಅಥವಾ CB portion ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? V2 ಇದೆ. V1 by V2 ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟೇ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಟೆನ್ಷನ್ T ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ? ಟೆನ್ಷನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಟೆನ್ಷನ್ T and this is also a tension T ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸಿನ್ಸ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಮ್, ಟೆನ್ಷನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ? 2T ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ದಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಮ್, therefore this tension will be 2T. Now the portion, ಈ portion ಅಲ್ಲಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? The speed of the wave in the portion CB is equals to square root of 2T by mu. ಸೇಮ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಸ್ಯೂಮ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಇದನ್ನ ಏನಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ?
v2 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ವೇವ್ ಇನ್ ED portion that is equals to v1 that is equals to square root of t by mu. So therefore v1 divided by v2 ಏನು ಬರುತ್ತೆ square root of m cancel ಆಗುತ್ತೆ 2 cancel ಆಗುತ್ತೆ square root of 1 by 2. So that is 1:√2. that is the answer. ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಗೈನ್ ಬಿಗರ್ ಅಸಂಪ್ಷನ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ the mass of the string is negligible. That is one of the biggest assumption here. ಇದ್ರದ್ದು ಏನಾದರೂ significant mass ಇದ್ದಿದ್ರೆ ನಾವು ಮಾಡಿರೋ ಫಾರ್ಮುಲಾ ತಪ್ಪಾಗ್ತಿತ್ತು. So we'll see that problem. ಅದನ್ನು ನೋಡೋಣ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ we'll discuss. Please make a note on this one. So I'm going to next problem. Next problem solve ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. So let us assume there is a rod, linear rod as given in the figure. So let me write that rod. There is a rigid support. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು rod ಇದೆ. Of course this is a linear medium. The length of the rod is L. The length of the rod is L. Find the question ಈ ಥರ ಕೇಳ್ಬೋದು. Find the time taken to travel a pulse from here to here. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮೀಡಿಯಮ್ ಇದೆ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರಾಡ್ ಇದೆ, ಅದು ರಾಡ್ದು ಮಾಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ m ಇದೆ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಪಲ್ಸ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಪಲ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮೇಲೆ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹಿಯರ್ ದ ವೇವ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ವಿತ್ ಅ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿಲ್ಲ ವೇವ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ದ ವೇವ್ ಇಸ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಟಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಸೊ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲೊಂದು ಪಲ್ಸ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ, ಮೇ ಬಿ ಒಂದು ಸುತ್ತಿ ತಗೊಂಡು ಢಂಗ್ ಅಂತ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಸೊ ಅಲ್ಲೊಂದು ಪಲ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಪಲ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟು ಹೋಗ್ತಾ ಸ್ಪೀಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಆರ್ ಯು ಗೆಟಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಸೇಯಿಂಗ್? ಸೊ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಇದ್ದಾಗ ಒಂದು ಪಲ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೋಗ್ತಾ ಸ್ಪೀಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾ ಟೆನ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಸೊ ನೋಡಿ ಈ ಪೋರ್ಷನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಇಸ್ ದೇ ಎನಿ ಒನ್ ಟು ಪುಲ್ ಡೌನ್ ಸೈಡ್? ಇಲ್ಲೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಸ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ. ಈ ಮಾಸ್ ಮೇಲೆ ಏನಾದರೂ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು? 0. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೇಲೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಇದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಎಂಟೈರ್ ರಾಡ್. ಪೂರ್ತಿ ರಾಡ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದೆ? ಎಳೀತಿದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಈಸ್ ವೇರಿಯಿಂಗ್. ಟೆನ್ಷನ್ ವೇರಿ ಆದರೆ ವೇವ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಕೂಡ ವೇರಿ ಆಗತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೊಂದು ವೇವ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ವೇವ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಮೇಲೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ. ಹಾಗಾದರೆ ವೇವ್ ಗೆಟ್ ಆಕ್ಸಲರೇಟೆಡ್. ವೇವ್ಗೆ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಸಿಗ್ತಿದೆ. ವೇವ್ಗೆ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಸಿಗ್ತಿದ್ರೆ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಯಾವ ಥರ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್ ಟು ರೀಚ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್ ಟು ಹಿಯರ್? ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿರೈವ್. ಸೊ ಲೆಟ್ us see how much time is taken for a wave to travel from here to here. ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಬೇಕು? L ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಸೊ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅನ್ ಐಡಿಯಾ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಈಗ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ದ ವೇವ್ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಇಸ್ 0. ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಹೋದರೆ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೋರ್ಷನ್ನು ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಟೆನ್ಷನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲೆ ಹೋದರೆ ಈ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೋರ್ಷನ್ ವೆಯ್ಟ್ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಟೆನ್ಷನ್ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ವೇವು ಅಲ್ಲಿ ಟೆನ್ಷನ್ ವೇರಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಟೆನ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಹೌ ಮಚ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಇಸ್ ಅಟ್ ಎ ಗಿವೆನ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಸಪೋಸ್. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲೆಟ್ ಮೀ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಅಟ್ ಎ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿಂದ ಎಕ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಹೋದಾಗ ವೇವ್ದು ಸ್ಪೀಡ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಟಿ ಬೈ ಮ್ಯೂ, ವೇರ್ ಟಿ ಇಸ್ ಅ ಟೆನ್ಷನ್ ಅಟ್ ಎಕ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ 0 ಇತ್ತು, ಟೆನ್ಷನ್ 0, ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ದ ವೇವ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು 0 ಆಯಿತು. ಸೊ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಟಿ ಬೈ ಮ್ಯೂ. ಆ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯೂ ಇಸ್ ಅ ಮಾಸ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಲೆಂತ್. ಟೆನ್ಷನ್ನ ಏನಂತ ಬರಿಬೋದು? ಮಾಸ್ ಇಂಟು ಜಿ ಅಂತ ಬರಿಬೋದಾ? ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮ್ಯೂ ಈಸ್ ಗಿವೆನ್ ಬೈ ಮಾಸ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಲೆಂತ್. ಇದೇನು ಕೊಡುತ್ತೆ? 1 ಮೀಟರ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಾಸ್ ಇದೆ ಅಂತ, 1 ಮೀಟರ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಾಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಮ್ಯೂ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಮಾಸ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಲೆಂತ್. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಮಾಸ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಲೆಂತ್. ಸೊ ಮಾಸ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಲೆಂತ್ ಅಂದರೆ ಏನು? 1 ಮೀಟರ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಾಸ್ ಇದೆ. ಅದೇ 2 ಮೀಟರ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಾಸ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಲೆಂತ್.
ಅದೇ 3 ಮೀಟರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಾಸ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ 3 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಲೆಂತ್. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಮೀಟರ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಮೀಟರ್ ರಾಡ್ನ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಆ ಎಕ್ಸ್ ಮೀಟರ್ದು ರಾಡ್ದು ಮಾಸ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಎಮ್ ಬೈ ಎಲ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಪೋರ್ಷನ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಸೊ ಅಂದರೆ ಈ ಪೋರ್ಷನಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಪೋರ್ಷನ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಡ್ದು ಮಾಸ್ ಎಷ್ಟಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಎಮ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಲ್, ವೇ ಎಮ್ ಇಸ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ rod and L is the total length of the rod. So ಬೇಕಾದ್ರೆ x is equal to L substitute ಮಾಡಿ ಪೂರ್ತಿ ರಾಡ್ದು ಮಾಸ್ ಎಷ್ಟಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ x place ಅಲ್ಲಿ L substitute ಮಾಡಿ, that is m. We got that one. So let me substitute that one here. ಅದನ್ನ L substitute ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. So I will write this here. Mass of V is equals to square root of x into m by L into g whole divided by m by L. So m by L cancel agate. So what is x? That is a position from the downward. V is equals to square root of xg. This is the speed of a pulse wave at a distance of x from the downside. Illinda x distance ಹೋಗಿ ಅದರ ಸ್ಪೀಡ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಜಿ. ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ವೇರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ದ ವೇವ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೇರಿಯಿಂಗ್. ಸ್ಪೀಡ್ ವೇರಿ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ, ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ದ ವೇವ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ದ ವೇವ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ವೇವ್ ಈಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಆಕ್ಸಲರೇಟೆಡ್. ವೇವ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ಆಕ್ಸಲರೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ರೇಟ್ ಎಷ್ಟು ಚೇಂಜ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಸ್ಪೀಡು, ಅದಕ್ಕೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್. ಸೊ ಈಗ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಎ ಆಫ್ ದ ವೇವ್ ಇಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್. ಸಿನ್ಸ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ಸೊ ನಾವು ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ವಿ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬೈ ಟೈಮ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಟೈಮ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ತಿದೆ, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಪೀಡ್ ವೇರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ವಿ ಕೆ ನಾಟ್ ಸೇ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ತೊಗೊಳತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬೈ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಹಾಕಿ ಟಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ವಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ವಿ ಇಸ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್. ಸೊ ವಿ ಇಸ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್, ನಾಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ನಾಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. It varies with square root of x. In other words, simply x. So x vary ಆದರೆ v ಕೂಡ vary ಆಗುತ್ತೆ. That means it is getting accelerated. The acceleration of the wave is given by rate of change of velocity with respect to time. ರೇಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಟೈಮ್. ಈ ಟೆಕ್ನಿಕ್ನ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸುಮಾರು ಕಡೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇದನ್ನು. ಸೊ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದೇನು? ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರೋ ಡೇಟಾ ಏನು? ವಿ ಇದೆ, ವಿತ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿ ಡೂ ಈಸ್, ಸೊ ವಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿವೈಡ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ fellow is called as, yaar you know, this is dx by dt. Who the hell is it? That is speed, dv by dt into speed. So I will write it as v into dv by dt. So what is this? Dx by dt, the rate of change of position, that is speed, into dv by dx, not dt, dv by dx, the rate of change of velocity with respect to position, with respect to time alla, with respect to time the acceleration. Illirodu rate of change of velocity with respect to position, idna velocity gradient anta karitivi. So ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ v ಇದೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ a is equals to v ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಣ square root of xg and differentiation of v, that is square root of xg with respect to x, with respect to t alla, with respect to x. So let us take g common. G ಆಚೆಗೆ ತೆಗೆದ್ರೆ, since it is a constant, pull out of the integration. So square root of x, ಇಲ್ಲೊಂದು square root of g ಇರುತ್ತೆ, ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಒಂದು g ಬರುತ್ತೆ, that will become g into d into square root of x divided by dx. Differentiation of root x with respect to x is 1 by 2 root x. So that is root x into g. Differentiation of root x with respect to x, array x to the power of n. So n place ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ 1 by 2, nx to the power of n minus 1. So 1 by 2 root 2 ಬರುತ್ತೆ, 1 by 2 root 2. So 2 root x, not 2 root 2, 2 root x ಬರುತ್ತೆ. So root x cancel ಆಗುತ್ತೆ. Acceleration of the wave is g by 2. Wow, it's a constant. Please look at this. The speed of the wave is varying with respect to position. It is not a constant. Acceleration of the wave is constant ಆಗಿ ವೇರಿ ಆಗುತ್ತೆ, and that is equals to g by 2.
2 g by 2 g by 2 g by 2 g by 2. ಸೊ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರ. ಸೊ ಈಗ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು ಈಕ್ವೇಶನ್ ಇದೆ. ಸೊ v is equals to u plus at, v is equals to u plus at. What is the initial speed? Initial speed ಅಲ್ಲಿ x value ಏನಿದೆ 0 ಇದೆ. Initial speed is 0, so u value is 0, u value is 0 because square root of x value ಅಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ 0. ಸೊ ಮೇಲೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾ x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು L ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ v is equals to square root of LG, square root of LG. ಸೊ we can calculate time. ಸೊ ಈಗ ಈ equation ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ v is equals to square root of LG, that is equals to u is 0 plus a place ಅಲ್ಲಿ g by 2 ಹಾಕೋಣ, g by 2 ಹಾಕೋಣ. ಸೊ what is time t? So time t can be written as, so t is equals to 2 square root of L by G. ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ. So we'll get this one. T is equals to 2 into square root of L by G. T is equal to square root of T by L. T is equal to 2 square root of L by G. T is equals to 2 square root of L by G. ಇಲ್ಲೊಂದು ಪೈ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಸಿಂಪಲ್ ಪೆಂಡುಲಮ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. Time period of simple pendulum is t is equal to 2 pi square root of L by G. But illi, what is t here? It is the time taken for a pulse to travel from here to here. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ವೇವ್ ಪಲ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಬೇಕು? It is equals to 2 times of square root of L by G. It does not depend on mass. It does not depend on mass. Which one? Time period. And also a value does not depend on mass. But v value depend on x and x depend on mass. So sorry, v value depends on mass. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ t is equals to 2 square root of L by G. T is equal to 2 square root of L by G, and a is equals to G by 2, and x is equals to, sorry, not x, v is equal to square root of xg. So I'm going to remove this one. Done. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಡೀಪಾಗಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿಲ್ಲ ನೀಟಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತು, ಬರ್ತಾ 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 ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿದೆ. ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಹೋಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಓನ್ಲಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಸೀಟ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್, ಟಫ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹೂ ನೋಸ್? ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಆರ್ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್. ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಡೂ ದಿಸ್, ಯುವರ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟರ್ ವಿಲ್ ಡೂ. ನೀವು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಾಂಪಿಟೇಟರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. he will crack the exam. So that's why everything is important. It's all competitive exam ಅಂದ್ರೆ ಹಾಗೆ. ಸೊ ನೀವು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಯಾರು ಹೊರೆ ಆಗಲ್ಲ. ನೀವು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವನೇ ನಿಮ್ಮ ಕಾಂಪಿಟೇಟರ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಸೊ let us consider a rod of length 50 meter. So 50 meter of mass 5 kg, m is equals to 5 kg is suspended like this. ಮೇಲಿನ ಒಂದು 5 kg ರಾಡ್ನ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದರ ಲೆಂತ್ 50 ಮೀಟರ್ ಬೇಡ, ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಸಮ್ 10 ಮೀಟರ್. 50 ಮೀಟರ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ದೊಡ್ಡದಾಗೋಯ್ತು. ಸೊ 10 ಮೀಟರ್, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇದು ಒಂದೆರಡು ಫ್ಲೋರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ 10 ಮೀಟರ್. Question is find. So given the rod is of uniform mass distribution. ಏನದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂದರೆ ಮ್ಯೂ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ ಥ್ರೂಔಟ್ ದ ರಾಡ್, ಮ್ಯೂ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಫೈಂಡ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಎ pulse created at a bottom when it reaches 2 meter below the suspension. Second one, time taken by the pulse to travel from one end to other. So please make a note on this one. So try ಮಾಡಿ, ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ.
First question, the speed of the pulse created at the bottom when it reaches 2 meter below. So illinda 2 meter below ge bani. So ee point ಅಲ್ಲಿ speed ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. So ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲಿ x place ಅಲ್ಲಿ 2 ಅಂತ ಹಾಕಬೇಡಿ. So x we have measured from bottom. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇದು 2 meter ಇದ್ರೆ ಇದೆಷ್ಟಿರುತ್ತೆ 8 meter ಇರುತ್ತೆ. So x is equals to 8 meter. So that is what we have seen. X is equal to 8 adre, so let us substitute V at given point. Let me call this as point P. P is equals to, so in the O P Q anta kariyana, top portion. So Vp is equals to square root of xp into g square root of xp position. Illinda illi eshtiದೆ 8 ide into 10. Let us assume g is 10. So this is equals to square root of 80 meter per second. Square root of 80 meter per second. Square root of 80 meter per second. Aita? So next ಏನು ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, time taken by the pulse to reach from one end to another end. So t is equals to 2 square root of L by G, that is equals to 2 square root of total length of the rod is 10 meter divided by 10, so that is equal to 2 second. ಅಂದರೆ ಬಾಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಲ್ಸ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಸುತ್ತಿ ತಗೊಂಡು ಢಮ್ ಅಂತ ಹೊಡೀರಿ, ಆ ಪಲ್ಸು 10 meter ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ, 2 ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ. Done? So as I promised you, so I am going to derive the relation V is equal to square root of T by mu. So actually ಯಾವುದೇ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಡಿರೈವೇಷನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಅರೈಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸತಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಬೇಕಾದ್ರೆ 2x ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ನೋಡಿಬಿಡಿ, ಜಸ್ಟ್ ಡೋಂಟ್ ಸ್ಕಿಪ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ. ಒಂದೇ ಒಂದು ಸತಿ ನೋಡಿ, ರಿವಿಷನ್ ಆದರೆ ನೋಡಿ ಸ್ಕಿಪ್ ದಿಸ್ ಒನ್. If you are watching this video for the revision, skip remaining portion of this video. ಮುಂದಕ್ಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಓದ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಯು ಟ್ರೈ ಟು ವಾಚ್. ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನಮ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ you watch in 2x speed at least. So let us consider our target is to derive V is equals to square root of T by mu, speed of the wave. So let us consider a rope which is like this. ಒಂದು ದಾರ ಹೀಗಿದೆ, ಹಗ್ಗ ಇದಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. A rope is like this. ಸೊ ಈಗ ಇಲ್ಲೊಂದು ಪಲ್ಸ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋಣ, ಜರ್ಕ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. ದಿಸ್ ಪಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ವಿತ್ ಅ ಸ್ಪೀಡ್ ವಿ. ಸೊ ಈಗ ಆ ಪಲ್ಸ್ನ ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿ ಬರೀತೀನಿ. ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ದಟ್ ಪಲ್ಸ್ ಇನ್ ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ಡ್ ಮ್ಯಾನರ್ ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಪಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ವಿತ್ ದ ಸ್ಪೀಡ್ ವಿ. Is the particle traveling? No. Particle travel ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ಓನ್ಲಿ ಈ ಪಲ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಇದು ಎಂಥ ಪಲ್ಸು? ಟ್ರಾನ್ಸ್ವರ್ಸ್ ಪಲ್ಸ್. ನೋಡಿ, ಪಲ್ಸ್ ಈ ಕಡೆ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಇದು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೆನ್ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಟ್ರಾನ್ಸ್ವರ್ಸ್ ಪಲ್ಸ್. ನಾವ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಿಸ್ ಪಲ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪಲ್ಸ್ ಆ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ವಾಚ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್. ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಪಲ್ಸ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ದ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ದ ಪಲ್ಸ್ ಈಸ್ ವಿ. Okay, so from rest frame, from outside frame, ಇಲ್ಲಿಂದ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಆ ಪಲ್ಸ್ನ ನೋಡ್ತೀನಿ. The speed of the wave is V. Suppose I get into the frame of reference of that pulse. A pulse frame of reference ಅಲ್ಲಿ the speed of pulse from rest frame is 0. ಸೊ ನಾಟ್ ಝೀರೋ, ವಿ. ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆ ಪಲ್ಸು ವಿ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದೆ. ಇಫ್ ಐ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಫ್ರೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಪಲ್ಸ್, ದ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಪಲ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಫ್ರೇಮ್ ಆಫ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಪಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಆ ಪಲ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಓಡ್ಕೊಂಡು ಆ ಪಲ್ಸ್ನ ನೋಡ್ತೀನಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಆ ಪಲ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಹೋಗ್ತಿದೆ, ನಾನು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ತೀನಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ದ ಪಲ್ಸ್? 0. ದ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ದ ಪಲ್ಸ್ ಈಸ್ 0 ಇನ್ ದ ಫ್ರೇಮ್ ಆಫ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪಲ್ಸ್. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆರ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ದ ರೋಪ್? ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೋರ್ಷನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಣ, ಸ್ಮಾಲ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಲೆಂತ್ DL. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಪೋರ್ಷನ್ DL. ಸೊ ಇದನ್ನ ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿ ಬರೀತೀನಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ DL. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ಡ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಇದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ DLನ ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ DL. ರೋಪ್ ಈ ಥರ ಇದೆ, ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಿದೆ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಪೋರ್ಷನ್ನ ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿ ಥರ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ.
when the pulse is traveling, I am also traveling with respect to pulse. The pulse appears to be stationary. ಹಾಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಿರುತ್ತೆ, ಅದು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ? when I get into the frame of reference of pulse. Now, what is the speed of the particles? ಇಲ್ಲಿ particles ಇದೆ. ಆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ, ಆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬರತ್ತಾ ಪಲ್ಸ್ ಜೊತೆ? ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಪಲ್ಸ್ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದೆ, ಬಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೋದಂಗೆ ಅನಿಸ್ತಿರತ್ತಲ್ಲ. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಥರ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ರೋಪ್ಗೆ ಒಂದು ಟೇಪ್ನ ಸುತ್ತಿ, ಇನ್ಸುಲೇಷನ್ ಟೇಪ್, ಅದೇ ವೈರಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾರಲ್ಲ, ಆ ಟೇಪ್ನ ಸುತ್ತಿ, ಸೊ ಆ ರೋಪ್ನ ಒಂದು ಜರ್ಕ್ ಕೊಡಿ. ಈ ಪೋರ್ಷನ್ಗೆ ಟೇಪ್ನ ಸುತ್ತಿದ್ರೆ ಒಂದು ಜರ್ಕ್ ಕೊಡಿ. ಸೊ ರೋಪ್ ಪಲ್ಸ್ ಈ ಥರ ಬರ್ತಾ ಅಂತ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಪಲ್ಸು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟೇಪ್ ಹಾಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇದು ವಯರು, ಇಟ್ ಮೂವ್ಸ್ ಅಪ್ ಹಿಯರ್, ದೆನ್ ಐ ಆಮ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ and this rope is moving backward. This rope appears to be moving backward with the speed v, and this is assumed to be a part of circular motion. So ಈ ಆರ್ಕ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಮೋಷನ್ ಅಂತ ಆರ್ಕ್ ಆಫ್ ದ ಸರ್ಕಲ್ ಅಂತ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಎ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಕ್, and I am going to assume this angular position is theta, and again this is theta. ಈ ಪೋರ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ, ಇದನ್ನ theta ಅಂತ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್? ಈ ಕಡೆಗೆ v ಇರುತ್ತೆ, ಸೊ ಈ ಕಡೆ ಇನ್ನೂ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಟೆನ್ಷನ್? ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಲಾಂಗ್ ದ ಟ್ಯಾಂಜೆನ್ಷಿಯಲ್. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಅಸ್ಯೂಮಿಂಗ್ ದ ರೋಪ್ ಈಸ್ ಆಫ್ ನೆಗ್ಲಿಜಿಬಲ್ ಮಾಸ್, ಅಂಡ್ ನೆಗ್ಲಿಜಿಬಲ್ ಮಾಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಟೆನ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ದ ಟೆನ್ಷನ್ ಹಿಯರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟಿ. ಈ ಕಡೆಗೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಟಿ ಇರುತ್ತೆ, it is along the tangentially t irate, again it is tangentially t irate. So this is a t. If this angle is t, theta, if this angle is theta, let us assume this is the tension towards right side, this is the tension towards left side. So yaak common bantu andre, t common ide yake andre, so we are assuming the rope is of uniform mass distribution and it is of negligible mass. So tension t irate. So let us split this into components. Nodi ee angle theta agidre, ee angle theta nodi idu 90 degree irata. So this is 90 degree and this is tangent to this one. This angle again will be theta. So if this is t, then this will be t cos theta, and again this will be t cos theta. Idana split ಮಾಡಿ ಇನ್ನು ಮಿಕ್ಕಿರೋ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಡೌನ್ ಸೈಡ್ t sin theta ಇರುತ್ತೆ, ಡೌನ್ ಸೈಡ್ again t sin theta irate. So let us assume this is a part of a circular arc whose radius is r. Idu radius r irate. Then what is the length of this arc? S is equals to r theta. Theta place ಅಲ್ಲಿ 2 theta ಹಾಕಬೇಕು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ಲೆಂತ್ r theta ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಇದ್ರ ಲೆಂತ್ r theta ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಎರಡು ಸೇರಿ 2 r theta ಆಗಿರುತ್ತೆ. Let us assume mu is a linear mass density, that is mass per unit length. So mu is equals to dm divided by dl. What is the mass of the small portion we have considered? dm is equals to mu into dl. Mu into dl is the mass of the given small portion. So ಈಗ this appears to be a part of circular motion, ಅಂದ್ರೆ a small portion ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸೊ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ತರ ಮೂವ್ ಆದಂಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. This is a part of circular motion. The centripetal force exists, and that centripetal force is provided by the tensions which is acting downward. So ಈ components ಹೇಗೂ cancel ಆಯಿತು ನೋಡಿ, same ಇದೆ, these two will get cancelled, and the tensions which are acting downward, the total tension acting downward is 2t sin theta, and that will provide the centripetal force. This appears to be in uniform circular motion, constant speed ಇಂದ ಈ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ತಿರುತ್ತೆ, and this is assumed to be circular motion. So therefore the centripetal force is given by the mass of the small portion dm into v square divided by r square. dmv square, mv square divided by r. ನೆನಪಿದೆಯಾ? ಸೊ ರೇಡಿಯಸ್ r ಇದೆ, v ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ದ ಆರ್ಕ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, v ಇದೆ, dm is the mass of the given portion, 2t sin theta. T is a tension in the string, and sin theta. So since we are assuming a small portion, theta will be very small. When theta is very small, sin theta is nearly equals to theta. Can I write sin theta is nearly equals to theta, 2t theta, that is equals to dm v square divided by r. So what is theta? Theta is this one, and once again what is this arc length?
So this dm can be written as mu into dl. I will write here 2t theta, that is equals to dm can be written as mu into dl. Mu into dl idake substitute madini, remaining thing is v square divided by r. What is theta? Theta is equals to the total angle subtended by small portion. So we have s is equals to r into angle subtended by this portion, and the length of this one is dl. dl and radius is r. What is the angle subtended? 2 theta. So let us substitute this one here. So 2t theta, that is equals to mu into dl place and l baribodu r into 2 theta into v square divided by r. 2 theta cancels and r get cancelled. T is equals to mu into v square. In other words, v is equals to square root of t by mu. So that is a speed of a transverse wave traveling in a stretcher string which is maintained with a tension T. So I hope it is clear. One sati nodkoli. So at least try to get the concept. Derivation and practice ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಟ್ರೈ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯಾವ ಥರ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಒಂದ್ಸತಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಮುಂದೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಲೆವೆಲ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಫಾರ್ ಟುಡೇ. ಸೊ ಆಲ್ ದ ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಆದಷ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ಸೊ if anyone is in require for of these videos, especially the rural children, Kannada medium ಇಂದ ಓದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಕ್ಕಳು ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ದೇ ಮೇ ಬಿ ಬ್ಯಾಡ್ಲಿ ನೀಡ್ ಆಫ್ ದ ಕನ್ನಡ ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್. ಸೊ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೇನೋ ಒಂಥರ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸೆಂಡ್ ದೆಮ್. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಆಲ್ ದ ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ.